السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الأعزاء Unit 4 Grammar 4.1 have to form has or have to infinitive. You have to go to school. She has to study hard. He doesn't have to wear uniform. We don't have to take exams. Does she have to study maths? Do they have to leave now? الفورم الخاص بالهاز and have زائد to ومصدر الفعل. You have to go to school or she has to study hard. اليو they الوي الآي تأخذ have، أما she الهي تأخذ has. هنا في جملة المبني المعلوم الأكتف نلاحظ أنه you have to go to school. الانفينيتيف هنا هو مصدر الفعل. he doesn't نلاحظ هنا النوت. He doesn't have to wear uniform or we don't have to take exams. في جملة النفي نضيف ال does وال did. ال does ال did للجمل. ال does تأتي مع ال he والشي وكذلك ال do تأتي مع ال we ال they ال I. فنلاحظ هنا he doesn't have to wear uniform or we don't have to take exams. هنا دخول الأفعال المساعدة ال does و ال did. هنا ال do does و do. أما في جملة السؤال does she have to study math? Do they have to leave now? نلاحظ تقديم ال does وال do على الفاعل. Does she have to study؟ أما الفورم الخاص بالهاف to infinitive تبقى ثابتة في الثلاث صيغ التي تكلمنا عنها في المبني المعلوم وكذلك في النفي وفي السؤال جملة السؤال. Use have to express strong obligation. You have to work hard if you want to succeed. أما استخداماتها فتأتي أولا إنها تعبر عن التزام قوي مثل هذه الجملة You have to work hard العمل بشكل أو بجد إذا أردت أن تنجح. 2. Have to express general obligation based on a law or role or based on the authority of another person. يجب أن تعبر عن التزام عام على أساس قانون أو قاعدة أو بناء على سلطة شخص آخر اللي هي on authority of another person. Children have to go to school until they are 16. Mom says you have to clean your room before you go out. إذن الاستخدام الثاني هو أنها تعبر عن التزام عام على أساس قانون أو قاعدة أو بناء على سلطة شخص آخر كما في الجملتين Children have to go to school until they are 16 or mom says you have to clean your room before you go out.
الجملة الأولى: يجب على الأطفال الذهاب إلى المدرسة حتى يبلغوا السادسة عشر من عمرهم. Number 3: have to. Impersonal. It doesn't necessarily express the opinion of the speaker. يجب أن يكون انتحال للشخصية. ولا تعبر عن رأي المتكلم. The doctor says I have to lose weight. People all over the world have to learn English. مثلا العالم في جميع أنحاء الناس أو الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجب أن يتعلموا الإنجليزية. هنا وردت هذه الفورم الهاف تو infinitive كانتحال للشخصية، مثل the doctor says I have to lose weight، اللي هي أنه الدكتور غير معلوم قال أنه يجب أن تنقص الوزن، أو أشخاص كذلك غير معلومون all over the world have to learn English. الأشخاص في أنحاء العالم have to learn English يجب عليهم أن يتعلموا اللغة الإنجليزية. 4. have to has all verb form most doesn't. I had to work last night. Past. You'll have to study hard. Future. She is rich. She is never had to do any work. Present perfect. I hate having to get up in winter morning. In form. وكذلك هو وجودها في جميع الأشكال الفعل، كما في الماضي والمستقبل والبريزنت بيرفكت ومع جملة ing having. 4.2 have got to. Have got to is common in British English, but it is more informal than have to. It is more spoken than written. I have got to go now. See you. We have got to get up early tomorrow. I am in trouble. You have got to help me. have got to اللي هي معناها يجب أن. هذه التعبير هو موجود بشكل شائع في اللغة الإنجليزية البريطانية، ولكنه غير رسمي، حيث أنها تذكر في الكلام أكثر من الكتابة. I have got to go now. See you. We have got to get up early tomorrow. Have got to express an obligation now or in particular occasion soon. يجب أن تعبر عن اعتذار أو في مناسبة معينة. I've got to stop eating ice cream. It is too. I usually start work at 9, but tomorrow I have got to start at 8. Now he is 21. He's got to learn to
Be responsible. You have got to buy. You have got to buy me back tomorrow. I have got to stop eating ice cream. I usually start to work at 9, but tomorrow I've got to start at 8. Now he is 21. He has got to learn to be responsible. You have got to buy buy me back tomorrow. إذا تلاحظون I have got I have got to تكثر أو تكثر في التكلم وليس في الكتابة. 3. Have to expresses a general repeated obligation. I always have to tell my parents where I am going. Teacher have to prepare. Teacher Teachers have to prepare, listen and correct homework. إذن كذلك يجب أن تعبر عن التزام عام متكرر. مثل هذه يجب أن أقول لوالدي عن where I am going عن المكان الذي سوف أتوجه إليه أو teachers have to prepare lessons أن يعدوا لي lessons للكورسات كذلك correct homework وتصحيح الواجبات. Modal and related verbs. 4.3 There are the modal verbs can, could, may, might, will, would, shall, and should, must, ought to. They are used before other verbs and added meaning, such as certainty, possibility, obligation, ability, and permission. You must be exhausted. I can swim. It may rain. تسمى هذه modal and related verbs الأفعال النمطية. هذه هي الأفعال النمطية الكان could المي الميت will would shall should must ought to. They are used before other verbs and added meaning. تستخدم قبل الأفعال الأخرى وتضيف معاني مثل certainty or possibility or obligation or ability and permission. تضيف معاني أخرى مثل اليقين وكذلك الاحتمال الالتزام والقدرة والإذن بعمل شيء ما. You must be exhausted. I can swim. It may rain. Form. There is no in the third person singular. She can sky. He must be tired. It may rain. هي لا توجد في صيغة الشخص الثالث المفرد. She can sky. He must be tired. It may rain. There is no do, does, don't, doesn't in the question or negative. هنا there is no s. هذه الاس هي اس الشخص الثالث. She can sky. He must be tired. It may rain. 2.
There is no do, does, don't, doesn't in the question or negative. What should I do? Can I help you? You must not stare. He can't dance. I won't be a minute. إذن نلاحظ خلو هذه الجمل التي مذكور فيها should or can or must or can't or won't من do, does, don't, doesn't في جمل السؤال وجمل النفي. Modal auxiliary verbs are followed by the infinitive without to. The exception is out to. You must go. I will help you. You ought to see a doctor. Modal auxiliary الأفعال النمطية أو الأفعال المشروطة are followed by infinitive without to. The exception is out to. الأفعال المشروطة تليها صيغة المصدر بدون الاستثناء والاستثناء من ذلك هو out to. You must to or عفوا you must go. I will help you. You ought to see a doctor. إذن الأفعال المساعدة مشروطة يتليها صيغة المصدر بدون to بدون to. فقط الاستثناء هو out to. مثلا you must go. I will help you. You ought to see a doctor. فقط to انذكر فيها out to انذكرت فيها to. They have no infinitive and no ing form. Other expressions are used instead. لا يوجد هنالك صيغة للمصدر ولا صيغة ing. Other expressions are used instead. I hate having to get up on cold winter morning. They don't usually have past form. Instead, we use them with perfect infinitives. You should have told me that you can't swim. You might have drowned. Or we use other expression. I had to work hard in school. لا يوجد هنالك أو في العادة إشكال للماضي. بدل من ذلك نستخدمها مع التام. فهنا ذكرت مع الجمل التامة. You should have told me that you can swim. You might have drowned. Or use other expression اللي استخدمناه. I had to work hard in school. بمعنى أن نستخدم تعابير أخرى. Could is used with a past meaning to talk about a general ability. I could swim when I was 6. هنا عن القدرة ب could. الكود هنا من الأفعال المشروطة اللي تأتي أو تشير إلى الماضي عن قدرة ما، قدرة عامة
I could swim when I was 6. General, general ability. كان لديه القدرة على السباحة عندما كان في السادسة من عمره. Modal verbs express our attitudes, opinions, and judgments of event. Compare. الأفعال الشرطية تعبر عن مواقفنا وآرائنا وأحكامنا وكذلك الأحداث. Who's that knocking on the door? It's John. This is a fact. هذه حقيقة. Who's that knocking on the door? It could may, mate, most, should, or can't be John. This is or this all express or attitude attitude عفوا or opinion. في الجملة الأولى كانت حقيقة fact أو فعل أو حدث صحيح. أما في الجملة الثانية كانت غير ذلك. حيث كانت الجملة الأولى صريحة أو في الجملة الثانية كانت عبارة عن this all express or attitude or opinion اللي كانت هي عبارة عن كلمات صريحة أو موقف أو رأي. Each modal verbs has at least عفوا each modal verbs has at least two meaning. One use of all of them is to express possibility or probability. See هذه I must post this letter. Obligation. You must be tired. Dedication or probability. Could you help me? Request. We could go to Spain for our holiday. Possibility. You may go home now. Permission. Where is Anna? I am not sure. She may be at work. Possibility كذلك. Four point four obligation should ought to and must. الالتزام وكذلك should يجب ويجب عليه و most يجب عليه. Should ought to and most are modal verbs. يجب أو يجب أن يكون هي من الأفعال الشرطية أو من الأفعال المشروطة. Use should and ought express mild obligation, suggestion or advice. They express what in the speaker's opinion and the right or best thing to do. We often use them with I think, don't think. Should and ought to express ينبغي ويجب أن تعبر عن التزام أو اقتراحات أو مشورة معتدلة، وكذلك تعبر عن رأي المتحدث عن الشيء الصحيح أو الأفضل. تستخدم with I think أنا أعتقد or
Don't think لا أعتقد ذلك. You are always asking me for money. I think you should spend less. You shouldn't sit. You shouldn't sit so close to the television. It is bad for your eyes. You ought to be more careful with your money. We often use do you think in the question. كذلك استخدمها في جملة السؤال. Do you think I should see a doctor? Or what do you think I should wear to the party? Most like have to express strong obligation. Most can express an obligation that involves the speaker's opinion. It's personal. كذلك تعبر or most like have to. الموست شبيهة لل have to expresses strong obligation. تعبر عن التزام قوي. Most can express an obligation. وتعبر عن الالتزام that involves the speakers الذي يعطي رأي للمتحدث. It is personal. I must get my haircut or you must go and visit your grandmother. 4. Most is also associated with a formal writing style. All visitor must show proper ID. Book must be returned on the on or عفوا books must be returned on or before the due date. كذلك most associated ترتبط بأسلوب رسمي مكتوب. All visitors must show proper ID. Books must be returned on or before the due date. Have to and must. يجب أن وكذلك يجب. Have to and must are sometimes interchangeable. I must be home by midnight. I have to be home by midnight. ترجمة هذه الجملتين: يجب أن أكون في المنزل بحلول منتصف الليل. يجب أن أعود إلى المنزل بحلول منتصف الليل. هذه الفرق ما بين I must or have to. 2. There is sometimes a difference in meaning. Most usually expresses the feelings and wishes of the speaker. يوجد هناك اختلاف في المعنى. يجب أن يعبر عادة عن مشاعر أو رغبات المتكلم. I must buy my mother a birthday card. Or Tommy, you must look after your toys. Have to often express an obligation that comes from somewhere else. وكذلك للتعبير عن التزاماتي من شخص ما. You have to work hard in this life. Visitors have to report to reception. It is for this reason that you need to be careful when you say you must, because you can sound authoritarian, authoritarian, عفوا authoritarian. Have to is used
more than most. If you don't know which to use, use have to. لهذا السبب نحتاج إلى أن نكون حذر عندما نقول يجب، حتى لا نكون اللي هي هنا هذه الكلمة authoritarian 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 اللي هي سلطوية. جملة هذه الجملة جدا مهمة. authoritarian اللي هي سلطوية أو صاحب سلطة، أو حتى لا يكون المتكلم authoritarian كسلطوي. Question form with have to are more common. Do I have to do what you say? Must I is unusual. طبعا الهاف والموست قد يعتقد البعض أنها تأتي بصيغة سلطوية من المتكلم، لذلك يجب أن يكون من يستخدم هذه الكلمتين في إدخالها في الجمل يجب أن يكون حذر حتى لا تعبر عن شيء سلطوي. Don't have and must not. Don't have to and must are completely different. Don't have to express absence of obligation. You can, but it isn't necessary. طبعا وصلنا إلى حالة النفي للدونت وكذلك المust not. لا يجب وكذلك لا يجب أن، هي مختلفة تماما، حيث تعبر don't have absence of obligation عن غياب الالتزام. You can but it isn't necessary، حيث بإمكاننا ذلك ولكن ليس بالضرورة، بمعنى هذا. Some people iron their socks but you don't have to. I think it is a waste of time. When you go into a shop, you don't have to buy something, you can just look. عندما تذهب إلى المتجر لا يتعين عليك أو لا يطلب منك أن تشتري شيئا ما، فقط عليك بالنظر. 2. Must not express negative obligation. It is very important not to do something. يعبر must not عن التزام سلبي، من المهم جدا عدم القيام بذلك أو بذلك الشيء. You must not steal other people's things. It is wrong. You must not drive if you have been إلى نهاية الجملة. Four point five permission can and be allowed to can is modal verbs فعل مشروط. use the main use of can to express ability هي استخدام الكان للتعبير عن القدرة. I can swim can and be allowed to express permission
can is more informal and usual spoken. الاستخدام الرئيسي للكان هو التعبير عن القدرة، مثل أستطيع أن أسبح I can swim. الكان اللي أستطيع and be allowed، وكذلك يسمح لها بالتعبير عن الإذن، حيث تكون أكثر رسمية وعادة ما يتم التحدث بها. You can borrow my bike but you can't have the car I need it. مثلا هنا you can borrow my bike، هذه جملتين جديدتين اللي هي استعارة ودراجة، لكن لا يمكنك أن تأخذ السيارة لكوني يحتاج لها. They can't come in here with those muddy shoes. Are we allowed to use a dictionary for this test؟ هل يسمح لنا باستخدام قاموس في هذا الاختبار؟ 4.6 making requests can could will and would. الأفعال المقرونة بالطلبات الكان والكود والwill and would. There are many ways for making requests in English. هناك طرق عديدة لتقديم الطلبات في اللغة الإنجليزية. Can I speak to you please? Could I ask you a question? Will you help me please? Or would you pass me the salt? Would you mind passing me the water? Do you mind if I open the window? Would you mind if I close the window? Can, could, will and would are all modal verbs، كلها أفعال مشروطة. أو كلها أفعال شرطية. modal verb اللي هي الأصح الأفعال الشرطية. could is a little more formal. Can is a little more familiar. Could I and could you are very useful because they can be used in many different situations. could is a little more formal، أكثر رسمية. أما الكان اللي هي القدرة على الفعل اللي يمكن أن تكون مألوفة أكثر قليلا. أما could you are very useful because they can be used in many different situations. فهذه تكون جدا مفيدة للاستخدام لكونها تستخدم في عديد من الجمل أو في عديد من الظروف. Could I try on this jumper? Could you tell me the time? Here are some ways of responding to requests. Excuse me, could you help me?
Sure, of course. Well, I am afraid. I am little busy right now. Would you mind if I open the window? No, not at all. No, that's fine. Or, well, I am a little cold, actually. Making offers. will and shall. تقديم العروض تستخدم الأفعال الشرطية ال will and shall. The contracted form of will is used to express an intention or decision or offer. تستخدم الأشكال هذه للتعبير عن الإرادة والتعبير عن نية القرار وكذلك التعبير عن نية العرض. Come over after work, I'll cook dinner. It's Jean's it's Jean's أو عفوا it's John's birthday today. Is it? We'll buy here some flowers. Dave, I'll Dave will give you a lift. Give it back, or we will call the police. Shall we is used in question with the first person I and we. It expresses an offer, a suggestion, or an request of advice. Shall we used in question with the first person تستخدم في جملة السؤال مع الشخص الأول. I and we. It expresses an offer, a suggestion, or a request. وكذلك أنا ونحن تعبر عن عرض أو اقتراح أو طلب للحصول على المشورة advice, request, suggestion, offer اللي هي عرض أو اقتراح أو طلب الحصول على المشورة. Shall I carry your bag for you? Shall we go out for a meal tonight? Where shall we go?